现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。The best rice in all of Taiwan can be found in the Hakka settlements along the east coast Huadong Valley. Straddling Hualien and Taidong counties, this area is free of industrial wastewater or heavy metals and produces Taiwan's best-known and highest quality rice. Two particular types of rice from here have even made it into the Japanese market. On November 10th and 11th this year, the area will play host to a rice harvest festival to help familiarize the public with the local Hakka culture. Hey, welcome back to another round of Talk About Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我阿平狗利友。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph 林。你本来皮肤色就已经很黑，可是我觉得你最近又晒更黑喽。那当然，我去脚踏实地去当农夫啦。真的吗？对呀，我去台东啊、花东地区啊。哦，是种米吗？对呀，对呀。真的哦。我跟你讲到米饭啊，我每次只要看到便当店啊有写池上米啊，我就会情不自禁一定要吃，因为太好吃了啊。池上米，我跟你讲呢，这花东地区啊，不只是池上才有好米啦，其实很多地方都可以，而且他们的米都很好吃啊。你看，像那个玉里的秀姑峦溪米，富里的富丽米，池上的池上米，关山的关山米，还有鹿野的福禄米哦。所以我也要多注意一些，比如说秀姑峦溪的米啦、富丽啦，还有关山啦、福禄啊，这应该去找找看来吃吃看。你刚刚讲到重点了，富丽米跟福禄米哈，它不但是在台湾卖得很好，甚至还进军日本市场。哎呀，对嘛，台湾的好米一直是远近驰名的。没错啊，为国争光啊哈！而且现在业者啊都非常的积极去开发自己的特色，所以呢就开发了5型好客米。所以你在吃饭的时候，不单只是一种颜色，还有很多视觉变化。所以呢，大家如果有想要来了解我们的好米文化，就可以在11月份来这个池上鹿野好米收冬季，这是客庄12大节庆其中之一哦。那是更不应该错过了。对啊，就是希望要让民众能够了解到台东不单只是有原住民文化，而且还有很有特色的客家文化。太好了，12大节庆那就更不应该来错过了哈。趁这个时候赶快来参加喽。没错。那我们现在来教几个单字，包括我们非常有名的池上米。池上米。So this area is known for its rice. It's called 池上米。And there's a difference between uncooked rice and cooked rice. 这个没煮过的饭叫做米嘛，那米煮熟了就变饭了嘛。对，来教一下米。Okay, that's uncooked rice. 那饭呢？饭。生米煮成熟饭啊。对，生米煮成熟饭啊。Now you know the difference. Enjoy some great rice in Taiwan, and that does it for today's Talk About Hakka. 什么大家？俺只say张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.